Now we've been looking at transformations. So we should be okay with the field level routines here. So this is your source object and this is your target object and this is a field level mappings here. And now we're looking at start routines. Very, very important. So important point to be noted is, see, you know this, right? When you run the DTP, first it does the extraction, then what? It will process data through what? Error handling, then transformations, then updating into cube. Now within the transformations, the first step would be what? Start routine, then the field level rules, then the end routine rules. Okay? And start routine and end routine gets executed packet by packet, but whereas the field level routines gets executed by record. Suppose I have got 2000 records where I am controlling packet size to be 1000 records. Okay, so how many packets does it process? 2 packets. So how many times start routine gets executed? Twice. End routine twice. But what about field level rules? 2000 times. So this is called field level rules. These get executed record by record, and whereas start routine get executed once per every packet. So now first packet 1 comes in, packet 1 is extracted, packet 1 is processed through error handling, then packet 1 comes into transformation. Within the transformation, for the entire packet, first start routine will run. On the records what is left out after start routine, it will execute record by record on the what? Field level rules. Then for the entire packet it executes what? End routine and updates into queue. So start routine is executed for entire packet once. Okay, that is first point to be noted. Then when you go about implementing start routine, by default you will have a internal table called source underscore package bus. Whenever you implement a start routine, by default, when you go into that code, when you go into the start routine to write a code, by default you will have an internal table declared with the naming as source underscore package. Okay, and when I say internal table, it should have some set of columns. The table should have some columns, right? What columns will it have depends on the source structure. The source object, what are the columns we have in the source object, the same columns would be there in the table called source underscore package. So basically source underscore package is an internal table with all the set of columns, field 1, all the fields of the data source object. So if it will be like this. Okay, so you'll have a table called what? Source underscore package. That's my table name. And what columns you'll have in this table? Depends on what? Columns of my source object. Source object field 1, source object field 2, source object field 3, and so on. And source object field n. That's how you'll have all the list of fields from the source object. So by default, when you implement a start routine, you'll have a table called source underscore package, and the structure of this table would be same as the fields what is there from the source. It will have all the data what is coming from source. Data source will data packet 1 together. All the packet 1 records will sit into this table automatically. You don't have to do anything. By default, when you are writing start routine, you should assume you will have a table called source underscore package with all the columns of source object, and the data of this packet 1 will sit into this table already. This table of data kuchunittundi. Once I give you this table with the data, you can do any manipulations you want. If you want, you can delete some records, you can modify some records in this table, or you can add new records into this table, whatnot. Anything you want, you can do. Clear on this bus? Okay, good. Now apart from this is like an internal table bus. Okay, this table will be allocated memory only during runtime of the DTP. Only when the DTP is running, it will have the memory allocated. Only during runtime the packet records will come and sit into this table. So during runtime you can access those packet records from this internal table and start manipulating whatever you want. Okay, and then apart from this internal table, it will also have something called field symbol bus. I will tell you what is this field symbol. Field symbol ante
this can hold, it's like work area, it can hold only one record bus. So it can, at any point of time, your field symbol can hold only one record in it. Let's say initially, let's say this field values are like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then let's say 10 bus. It will, like say I've got some rows. I'm not worried about all these values. Let's say there's something like say A1 and A2, okay, B1 and B2. C1 and C2. Chal, 3 records chal. Assume your packet size is only 3 records bus. Is it data? Assume there is some dummy data like this. So automatically the records what is coming in the packet 1 will come and sit into the table, or by default. You don't have to, you should assume as if they sit in that, okay. They actually sit in during runtime, okay. Now what you do is, now if you got manipulate this record, I need, if I say, look at this, what is this table name? Source package bus. If I say, how do you refer to the particular field of a table with the table name hyphen field, right? If I say source underscore package hyphen SOF1 field 1, will it refer to the value of first record or second record or third record? It doesn't know. It doesn't know which record it has to refer bus. So when you have multiple records in a table, you will be looping through this table. So if I got 3 records, I loop through 3 times. If it has got 10 records, I loop through this table 10 times. Okay? And when the loop is running for the first time, I'll have control of the first record. When the loop is running for the second time, I'll have control of the second record. And when the loop is running for the third time, I'll have control of the third record. See, how do I do now? I write a code something like this. Loop at which table was? PACKA package. I'll say assigning what? Source underscore fields. And I would say end loop bus. I'll say end loop bus. That's it. I've done nothing. I've just written only this loop. And how many times will this loop run now? This is just a loop bus. I'm looping through the table. How many times will the loop run? The number of how many records I've got in this table? No, 3. So loop will run for 3 times. Okay. Now let's say let's start the loop. Okay. Now first time the loop starts in. What happens when I say loop at source package? Assigning this. No. So what happens? The loop will take control of the first record, and first record will get moved to what? To the field symbol bus. Now control is at which record bus now? First record bus. And the first, when you say assigning, the first record will be assigned to field symbol, which is like a structure which can hold at any point of time, it can hold only one record bus. Initially this is blank. Okay, when I say assign, the first record gets assigned to that field symbol, because I'm saying assigning field symbol. Now loop ends up. Again let's say loop starts in. When the loop starts in, now control will be at which record bus now? Now the control will be at which record bus? Now second record. Now when I say assigning, then what happens? Second record will go into field symbol bus. Again loop ends in. Again loop starts in. Again it gets into third loop. Then it takes control at what? Then what? Now it takes control at what? Which record bus? Third record. When you say assigning, the third record gets assigned to this field symbol. That's the loop and that's what when you say loop at source package assigning field symbol and end loop. When you're running loop, what happens? It runs. How many times will the loop run? Depends on number of records in my table. If I got 10 records, loop would run for 10 records 10 times, and if I got 20 records, the loop would run for 20 records 20 times. And each time the loop runs in, first time when the loop running in, it will have control of the first record. And when it's assigning field symbol, the first record gets into what? Field symbol. And when the loop is running for second time, the second record of the table gets assigned to field symbol. Again third time third record, fourth time fourth record. This is the concept. Okay, reverse. And then let's say now I've done this. Let's say again the loop is finished. Now it's normal 3 records. Okay. Now what I'm doing? I'm just writing a code here. Okay.
I'm doing something like this in between the loop. I'm writing like this. Now look at this. Now, since there is only one record in my what field symbol, field symbol at any point of time there is only one record bus. Now, if I say field symbol source field hyphen field 1 ante, it will refer to what? Value in this cell. Don't understand. ఈ ఫీల్డ్ సింబల్లో ఎప్పుడైనా ఒకే రికార్డ్ ఉంటుంది, బట్ టేబుల్లో చాలా రికార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టేబుల్ నేమ్ ఐఫన్ సోర్స్ ఫీల్డ్ 1 అంటే 1 ఇస్తుందా, 2 ఇస్తుందా, 3 ఇస్తుందా దానికి అర్థం కాదన్నట్టు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫీల్డ్ సింబల్ ఇట్ హెస్ గాట్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో వెన్ ఐ సే సోర్స్ ఫీల్డ్ ఐఫన్ ఫీల్డ్ నేమ్, ఇట్ రెఫర్స్ టు ది వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ దట్ రికార్డ్. ఆ సందర్భంలో ఏ రికార్డు ఉందో ఆ రికార్డు యొక్క ఆ ఫీల్డ్ యొక్క వాల్యూ నాకు ఇస్తుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందన్న? ఓకే, రైట్. సోర్స్ అండర్ స్కోర్ fields, okay, and I'm writing code like this. Source underscore fields hyphen, I want to refer to the first let's say second field SOF2 అంటే ఏంది? ఈ ఫీల్డ్ సింబల్లో ఉన్న రెండో ఫీల్డ్ యొక్క వాల్యూ, అండ్ ఫర్ దట్ వాల్యూ నేనేం చేస్తాను, అబ్బాయి అప్లై చేస్తాను. ఆ వాల్యూకి వచ్చేసి AA పెట్టండి అన్నాను. ఐ రిటర్న్ దిస్ లాజిక్. ఆ సోర్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఆ ఫీల్డ్కి AA అనే వాల్యూ పెట్టండి. ఐఎమ్ అసైనింగ్ a value called AA to this field of this field symbol. So if I write a logic like this, and how does the loop run? Now look at this. Now loop starts in the first record of this table. So when the loop starts in, it will have control the first record. Now when it's assigning, then what happens? First record gets into what? Field symbol, and now it gets into control of this statement. This statement is just a field symbol lo unna a field ki AA పెట్టాలంటే this field symbol SOF2 what will get changed bus? AA is assigned. When you modify the field symbol, automatically the table is modified. You don't have to write any modify statement. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫీల్డ్ సింబల్ మార్చావో టేబుల్ ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది అన్నట్టు, నువ్వేం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫీల్డ్ సింబల్ అండ్ వర్క్ ఏరియా. ఇక్కడ ఫీల్డ్ సింబల్ బదులు వర్క్ ఏరియా వాడానుకో, if I change my record in work area, I need to write a statement called modify to modify the data from work area to table back. But since I am using field symbol, if I modify data in field symbol, it modifies in my table automatically. Again, end loop, again the loop starts in next what happens? When the loop starts, what happens? The second record will get into the field symbol. Again it executes this statement. What happens? For source field SOF2, it should be what? AA change. Again when it changed here, does it change value here? Yes. Again the end loop, again third time the loop runs in, the third record goes and sits into what? Field symbol. Again if you say field symbol hyphen source field to AA, again AA is changed. When it changed here, it changes the table and the loop is done. 3 times loop is run, done, finished. ఇదన్న కాన్సెప్ట్ అర్థమైందన్న. ఇట్లా తిప్పేది తెలిస్తే పెద్ద కథ ఏముందన్న. సోర్స్ ఫీల్డ్లో తెచ్చుకోవడం ఎట్లాగానే అట్లా మార్చుకోను నువ్వు, ఎట్లాగానే రికార్డ్ మారిస్తే. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ మాడిఫైడ్, సో మై సోర్స్ ప్యాకేజ్ ద డేటా ఇస్ మాడిఫైడ్ ఇన్ దిస్, and this modified will further go down and do the field level mappings. If you remember, I written one start routine, remember other day I had a field called currency, and where it was blank, my data source was not giving any value for me. I was just looping through, and then I said source field hyphen currency equal to INR అని పెట్టిన. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రతి రికార్డ్ ఫీల్డ్ సింబల్కి రావడం, ఆ రికార్డ్ INR మార్చడం తిరుగుతూ ఉంది. అంటే అన్ని రికార్డ్స్కి INR అని పెట్టాను బస్, అంతే, ఇంకేం చేయలేదు బస్. You getting what I'm saying? Yeah. And I'll try to understand this. Yeah. Now do you understand this code now? Nu cheppu. See, loop at source package assigning field symbol. So the loop will run for number of records of the packet, how many packet records it runs in. First time when the loop is running in, first record goes and sits into what? Field symbol. సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ అనే దాంట్లో ఉన్న కరెన్సీ ఫీల్డ్ INR పెడితే టేబుల్లో మాడిఫై అవుతుందా? అట్లా ప్రతి రికార్డుకి నేను కరెన్సీ INR యూనిట్ ఏ పెడతా ఉన్నాను బస్, అంతే, ఏం చేయలేదు. ఇప్పుడు నీకు సింపుల్ అనిపిస్తుంది ఆ కోడ్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ స్టార్ట్ రూటింగ్. పెద్ద యూ నీడ్ టు నో బి అన్ ABAP ఎక్స్పర్ట్ టు రైట్ దిస్. దట్స్ వై ఐ వాస్ టెల్లింగ్ యూ డోంట్ నీడ్ ABAP, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ బి లాజికల్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ లాజిక్ యూ వాంట్. But here and there you need some syntax. You can always say
F1 and get that help. No issues. Till is clear? Okay. Good. That's how you basically modify the records, or if you want you can also append new records to the table. కొత్త రికార్డులు పెట్టొచ్చు, ఉన్న రికార్డ్ మాడిఫై చేయొచ్చు, ఉన్న రికార్డ్ డిలీట్ చేయొచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. Once I give you data in a table, you do whatever you want in the table, either append, modify, delete, whatever it is. And on the result of this start routine, after the start routine, whatever the records which are left out in source package, on those records the field level rules are mapped. ఇప్పుడు నీకు స్టార్ట్ రొటీన్లోకి సోర్స్ ప్యాకేజ్లోకి 1,00,000 రికార్డులు వచ్చినాయి. లెట్స్ సే 1,00,000 రికార్డ్స్ have come in. Due to some logic you have deleted say 70,000 records. How many are left out? 30,000. Only on those 30,000 my field level rules are executed. After the start routine is executed, what are the records which are left out in source underscore package, on those records my field level rules are executed. This is the concept. And what columns will I have in the table source underscore package? Depends on what columns I have in the what? Source object. Source object. Because it could be scenario like this. Look at this. Your data source has got only cal day, but my cube has got cal day, month, year, quarter, everything. So your source package table will have only cal day or all the time characteristics. Only source cal day ne untundi. Target lo unna informatics kaadu. Source object lo unna columns e nee source package lo untayi. Adi point. Okay? Clear on this bus? So I want to prove this point that source package is a table with so many records. It will be looping through and chupiyallo. Okay? So I already have some. I will be debugging the same, yeah, and show you. It already has got some data, and what I'll do, I will go. You know how to debug, right? I'll go to my code and try to insert a breakpoint. Okay? అంటే నేను చూపించాలి నీకు అది ఒక టేబుల్, దాంట్లో రికార్డ్స్ ఉంటాయి, ఒక లూప్ తిరుగుతుంది అని చూపించాలి. ఓకే, ఐ నీడ్ టు ప్రూవ్ ద కాన్సెప్ట్. సో గెట్ టు ద మేనేజ్, గో టు మానిటర్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్, వాట్ వాజ్ లోడెడ్ విత్ ద రొటీన్ అండ్ సే వాట్. ఏందన్నా డీబగింగ్ లేదు. I know why there is no debugging, because that was loaded with error stack, error DDP. Yeah. Let me go to the below one, which is loaded with normal DDP. Okay, now debugging and say before transformation, let it insert a breakpoint before that, and I'll execute what is that? You click on F8 to stop at every breakpoint. F8 కొడతాంటే breakpoint దగ్గర ఆగుతాంటుంది. Just make sure it stops at your breakpoint. Now you see control here, yellow mark. It means it is at that control. It is going to execute that statement now. Before it executes, what I should prove that what is my table? I want to prove that there is a table called source underscore package all by default. చూడు 20 into 23 అంటే ఏంటంటే 20 records and each record having 23 columns in it. Why 23 columns? My data source has got so many columns. So I want to see the table. Table చూడాలంటే ఇట్లా పెడితే, if you put square bracket, it shows complete table for me. చూడు, record number 1. Why only 20 records? Why not 1 lakh records? I know I was loading only 20 records from the file. గుర్తుందా? చూడు, డేట్ కూడా తప్పు ఉంది. February 31 అవునా? That was the 20 records which are coming in. So చూడు, product key, order date, due date, ship date, customer. Is this not the data source structure? Yes or no? Yeah. Data source lo em columns, a columns. If I go to extreme corner, I should see 2 columns, unit and currency. Remember, these are the 2 columns which I have explicitly added. I know these 2 columns are not getting value from the file. That's why these 2 are blank or not. చూడండి, మొత్తం 20 రికార్డ్స్ ఆ కాలం బ్లాంక్ ఉన్నాయా? సో ఆ కాలం అంతా నేను ఐఎన్ఆర్, యూనిట్ కాలం అంతా ఈఎన్ ఫిల్ చేస్తున్నాను. దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ. చూడ ఏమైంది, ఇప్పుడు లూప్ ఎట్లా తిరుగుతుంది చూస్తాం. లూప్ ఇప్పుడు ఏంది, లూప్ ఇక్కడికి వస్తుంది. లెట్స్ సీ దిస్ ఫీల్డ్ సింబల్. ఏది? సోర్స్ అండర్ స్కోర్ ఫీల్డ్స్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇంకా దీంట్లో ఏం ఉన్నట్టు చూపించలేదు, ఎందుకంటే అసైన్ అయినప్పుడే దానికి మెమరీ అలికేట్ అయింది. వెన్ ఇస్ ఏ ఫీల్డ్ సింబల్,
field symbol gets the data or memory only when you assign the value. Until then you can't see that. Let me loop tiptuna. So how many times will this loop run? 20 times, because there are 20 records in the table, and first time the loop is running, so it will catch hold of the first record and puts into what? Field symbol. Now let's say how to execute one line. F5, okay? Press F. At okay, line execute. As soon as when you say this line is executed, loop at this table. First time the loop is running in, so it will catch hold of the first record of this table and puts into what? Field symbol. If you field symbol again, the first record kanapadalna. So you see a record like this. This can hold only one record, but you get to see the record detailedly like this. అదే చూడు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏమని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు గుర్తుంటే నీకు సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఏముంది బస్ S0 ఉంది కదా నీకు హౌ డు ఐ మేక్ షూర్ ఇట్స్ అ ఫస్ట్ రికార్డ్ అంటే గో టు మై టేబుల్ గో టాప్ ఫర్ ఫస్ట్ రికార్డ్ వాట్ ఇస్ ద సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్ సో ఫస్ట్ రికార్డ్ పై ఫీల్డ్ సింబల్ కూర్చునిందా దెన్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ నౌ ఏమంటున్నా సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ కరెన్సీ ఈక్వల్ టు INR అనే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇఫ్ ఐ గో టు ది స్ట్రక్చర్ యూ హ్యావ్ ఫీల్డ్ కరెన్సీ విచ్ ఇస్ బ్లాంక్ హియర్ అవునా when I execute the statement saying source underscore fields hyphen currency ఆ ఫీల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్ సింబల్లో ఉన్న కరెన్సీ ఫీల్డ్కి INR అసైన్ చేస్తే చూడు లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఓకే లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ నౌ F5 అప్పుడు ఏమైంది INR ఈజ్ అసైన్ టు దిస్ కాలం రైట్ నౌ లెట్ మీ సీ దిస్ సోర్స్ ఫీల్డ్కి వెళ్తే కరెన్సీ నౌ ఇస్ అసైన్ విత్ వాట్ INR I have next statement of code which is assigning EA to unit column. ఈ యూనిట్ కాలమ్ ఆఫ్ దిస్ సోర్స్ ఫీల్డ్ సోర్స్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు ఈఏ అంటే ఏంది ఆ యూనిట్ అని ఈఏ అసైన్ చేయాలి లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ నౌ లెట్స్ ప్లీజ్ సీ ద సోర్స్ ఫీల్డ్స్ నౌ డూ యూ సీ ఈఏ అసైన్ టు దిస్ యూనిట్ అంతేనా నేను చేస్తాను బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సేమ్ లాజిక్ ఫర్ ఆల్ 20 రికార్డ్స్ అంతే అండ్ దిస్ నో మాడిఫై స్టేట్మెంట్ యాజ్ సూన్ as you assign this value should it modify the entries in the table yes or no person yes now if I go to my table and see the first record go to right I am getting EA and INR as soon as you modify field symbol the table gets modified bus but instead of field symbol if you use work area like normal structure we'll see that later but that will not modify in that case you need to explicitly write a statement called modify bus no field symbol వాడినా అనుకో modify చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది modify అయిపోతాం ఇప్పుడంతా లేటెస్ట్ స్టైల్ అంతా ఫీల్డ్ సింబల్ ఇది బస్ ఇంకా అట్లా ఎన్నిసార్లు లూప్ తిరుగుతుంది ఇది 20 times తిరుగుతానంటుంది మళ్ళీ లూప్ స్టార్ట్ మళ్ళీ లూప్ లోకి పోతుంది మళ్ళీ లూప్ ఇఫ్ ద లూప్ ఇస్ డన్ ఫర్ 2 times వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ బస్ ఇన్ మై టేబుల్ ఫస్ట్ 2 records షుడ్ బి అప్డేట్ విత్ INR EA అంతే లూప్ తిప్పుతాడు చూస్తాడు ఒక రికార్డ్ పడతా ఉంది బస్ అవునా ఇంతే ఇంక దీని మించి ఎవడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను ఇదే స్టార్ట్ రొటీన్ ఓకే అట్లా అన్ని రికార్డ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి సో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్కి స్టార్ట్ అవుట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది అన్న ఫస్ట్ ఫిల్ అయిపోయింది రూల్ రికార్డ్స్ అయిపోయినాయి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది నో మోర్ ఇట్స్ నో మోర్ ఇన్ ద లూప్ చూడు లూప్ బయటకు వచ్చేసింది అట్లా ప్రతి రికార్డ్ లూప్ తిరుగుతుంది డిడ్ ఐ ప్రూవ్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆన్ ద ఫైల్ దిస్ అబౌట్ స్టార్ట్ రొటీన్ ఓకే బట్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఐ ఓన్లీ టోల్డ్ యూ start routine will have a table called source package with all the data with all the incoming data and whatever the manipulations you want you can do with this and because if you are not happy with the source data this will execute before the field level rules right so you can do all manipulations in the table that is first point but doesn't mean that you will implement logic only for manipulating the table but using the table I can do any logic I want chudu look at this requirement now I'm not manipulating the table now but I'm going to do something else now did you understand the importance of this start routine how it works ఒక్కటి అర్థమైతే ఎక్స్పోర్ట్ రొటీన్ ఎండ్ రొటీన్ అన్నీ వచ్చేయాలి బస్ ఓకే for what did I write the replacement of geographic key now look at this here this is where yesterday I've written select statement if I'm writing this way is this routine written in start or end or field level rules in the field level rules so will it get executed record by record or packet by packet record by record if I load 20 records how many times will this routine get executed 20 times if I'm so what is my logic is
I'm just hitting the database. I'm reading from database. So if I'm executing the select statement for every record, 20 times I'm executing the select statement, 20 times I'm hitting the database, now my performance will go down. Like 20 అడిగేటోడు ఎవరు లేడు కాబట్టి కనపడలే. రియల్ టైంలో లక్షల రికార్డ్స్ ఉంటాయి, హిట్టింగ్ డేటాబేస్ పెద్ద అంటే తప్పు అన్నట్టు, పెద్ద తప్పు అన్నట్టు. ఓకే బాస్, ఫైన్. సో what I would like to do now, చూడు బాస్. Anyhow, my start routine is executed before the field rules. So knowing that fact, what I'll do, I'll use my start routine, read all the data from my database table and put into one internal table. I'll create my own internal table, put that into that. Then in the field level rules, instead of reading from database table, I'll read from the internal table which is filled in the start routine. So now if I look at this logic, I'm not using start routine for populating data or manipulating. I'm only using start routine for preparing for data preparation. field level routine లో రాయాల్సిన లాజిక్ని రెడీ చేసి పెడుతున్నాను అంతవరకు. ఎస్ సార్ నో బస్. సో లెట్ మీ డూ దిస్ నో. I'll go back. So I can use my start routine for manipulating the contents of the table source package, or you can use the start routine to do all kind of manipulations, all kind of data preparations before the field level routines gets executed. See what I'm trying to do in start routine now. I just want to do data preparation. I just want to fill internal table and keep it ready, so that in the field level rules I'll read from internal table rather than from the database table. So how do I do that? Okay. Now first I should declare internal table, fill that. Okay. Now what is your logic here? See, it says insert your code here for global part. For all the global declarations you can do insert your code global declarations. Okay, here I'll declare my table itab. You remember what is the logic I should do now? I have a table called zgeo map. Okay, first simple చేస్తే తర్వాత I'll make it more complex. ఈ టేబుల్లో డేటా ఏముందో మొత్తం డేటా తీసుకొచ్చి ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్లో పెట్టాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్. So I can start reading from the internal table during run time of the program. So first thing what I should do is I should declare an internal table. ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తామంటే data, name of the internal table, I'm putting it as I tab. Okay, type standard table of, what is my table name? ఇట్లా పెడితే ఏమైందంటే with this statement it is going to create an internal table like with the name as what, I tab, with what columns in I tab? I said like table of what, ఈ టేబుల్ ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయో అదే కాలమ్స్తో ఆ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ ఆ టేబుల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? ఓన్లీ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ డిక్లేర్ అన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ విత్ ద నేమింగ్ as I tab with same columns of this table geo_map. డేటాబేస్ టేబుల్ ఏవైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో అదే కాలమ్స్తో ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్ I tab అనే పేరుతో క్రియేట్ చేయాలని అంటున్నాను. ఓకేనా బాస్? And then let me create one work area also. Data WAM work area ఎందుకంటామంటే చూడు బాస్. See, I have internal table called source_package to loop through the table, because when I refer to the table it refers a lot of records. When I want to refer record by record I must loop through. Loop పెట్టినప్పుడు ఒక assigning like ఒక field symbol like I can use field symbol or work area. Anything I can do. Okay, but I'm going to use work area now. Work area అంటే ఇట్లా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉండదు, ఫీల్డ్ సింబల్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటుంది. I want this work area also of same type. దీనికి table of అనలే. So it is not a table, it will only hold one record at a time. When you say type table of అంటే అప్పుడు అది internal table అవుతుంది. If you just say type, it becomes a structure. Structure means at any point of time it can hold only one record. Internal table can hold multiple records, like array లాగా బాస్ మామూలు లాంగ్వేజ్లో. ఓకే, I have declared it. Now I'll go to the normal code where I write in. ఇది లూప్ తిప్పేసిన ఓకే బాగానే ఉంది, దాని పని దాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటుంది. నేనేం చేయాలా? I need to read all the data from geo map and fill into internal table. That's it. Okay, and say so I say select star from what, geo map into which table? Into table, which table was I tab. అంతే ఏం పెద్ద కోడ్ బస్. I just declared I tab. I declared internal table with all the columns of the table. I'm just saying select star from the table and put into this table. Ante.
No syntax errors. Save. Now my starter will fill that internal table. Now in the field level rules, I would like to access that internal table and fill my field here. Okay, I'll go here. So I don't want to write select anymore. Okay. Because if you're using select, we use a select statement when you want to read from database table. And when you want to read from internal table, we use read statement. Database table నుంచి డేటా రీడ్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ వాడతాం. ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయాలంటే రీడ్ అనేది వాడతాం. రీడ్ టేబుల్, విచ్ టేబుల్ ఐ వాంట్ టు రీడ్? I tab. Because my table, why I am reading is my table will have multiple records. నాకు కావాల్సిన ఒక్క రికార్డ్ రీడ్ చేయాలి. And what is the record I read? I will put it in structure which can hold one record bus. And say into ఏది బస్ WA వర్క్ ఏరియా. మన సెలెక్ట్లో వేర్ అని రాస్తాం కదా, ఇక్కడ వేర్ కాదు, ఇక్కడ విత్ కీ. వాట్ ఈస్ మై కీ బస్? ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కీ ఏముంటుంది? విత్ వేర్ ఓల్డ్ జియో విత్ కీ ఓల్డ్ జియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ద ఇన్కమింగ్ జియో, రైట్? అవునా కదా బస్? How do you know the incoming geo? That is what source field geography was. Antena, read my internal table and put the resulting row into work area WA with key where old. ఎందుకు old ఉంటుంది? I tab లో old అనే కాలం ఎందుకు ఉంటుంది? Because you declared I tab same like that table. ఆ టేబుల్ ఏం కాలమ్స్ ఉంటే అదే కాలమ్స్ I tab లో ఉంటుంది. So while reading data from I tab, I am saying with key old geo is equal to the incoming geography. Okay, choose అర్థమే. Now if size of bars is 0, means if read statement is able to successfully read the data, if size of bars approved ఉంటుంది 0, then what should do? Result ఏం వేయాలి బస్? నీకు రిజల్టింగ్ రికార్డ్ ఎక్కడ వస్తుంది? వర్క్ ఏరియాలోకి వస్తుంది. వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ జియోగ్రఫీని అసైన్ చేయాలి బస్. సో ఐ విల్ సే వాట్ WA hyphen, what is the new geographic column? New. And every time before I am doing, I want to clear this work area. I will say clear. Okay బస్. ఇంకా చెప్తా, ఇంకా ఇది పర్ఫెక్ట్ కోడ్ కాదు, ఇంకా దాన్ని ఇంకా మార్చాలి. Let me load and then in debugging I will make you a more understanding of that code. నాకు ఈ లాజిక్లు అర్థమైతే ఇదే నా రియల్ టైంకి ఫేక్ ఏం తేడా లేదు. ఇంతే, ఎవడన్నా ఎక్కడో లుకప్ చేసి రాయాల్సిందన్నా లుకప్ని మోర్ ఆప్టిమైజ్గా రాస్తారంట. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ద ఫెయిల్యూర్. ఐ నో దెర్ ఇస్ సమ్ ఎర్రర్ ఇక్కడ, నాకు అది సంబంధం లేదు. ఓకే, లెట్ మీ డీబగ్ దిస్ రొటీన్. మీరు అడిగితే పోతాంటుంది.